judged as intellectual disabilities, while IQ over 85 are considered to be normal intelligence. Now, what about the people in between 70 and 85? In academic term, they are called borderline mental retardation or 느린 학습자. Slow learners occupy 13.59% of the normal distribution of intelligence of all Korean populations. According to statistics, it is estimated that 1 or 2 in a group of 10 young adults are slow learners. It implies that there are many slow learners around us in our lives. Then, how their lives be? 일반 애들 성격을 보면 일반 학습에 대해서는 애들 못 따라가요. 그렇다고 특수반, 도움반 있잖아요. 그거에 있는 수준이 안 맞아요. 또 낮아요. 그 수준이. 그래서 애들이 그 중간에 있는 거예요. 그러니까 이제 일반 학급에서 계속 받다 보면은 애들이 뭔 소리인지 이해를 못 하다 보니까 점점 낮아지는 거예요. 이제 도움반에서 계속 받다 보면은 그 상태에서 멈춰 있는 거예요. Moreover, they're usually perceived as retard, leading them to be exposed to bullying and form low self-esteem. They are unattended in society because they are on the borderline. In other words, they are in the welfare blind spot. They cannot be beneficiary of the welfare system just because they do not meet the standards of disability. Slow Learner Support Act only focuses on student learning, so there are still insufficient institutional protection levels for the slow learners. 지금 생각하는 거는 독립이라고 생각합니다. 예. 언젠가는 부모님은 돌아가실 것 같아서 언젠가는. 그래서 부모님의 도움 없이도 독립이라는 게 내 꿈이자 삶의 의미이자. Through the research, we noticed that slow learners find it difficult to be financially and socially independent. First, slow learners do not have much opportunity to get a job. 49.1% of 98 slow learners' parents said that getting a job is what they're most worried about. We also found out that slow learners' demand for expansion of workplace, education, and job variety, but vocational training that is provided for them is limited, not reflecting their various characteristics. Even if they get a job, they have difficulty in sustaining because of their low job performance and poor personal relationship. Slow learners are not included in the criteria of support system for employment with disabilities. So companies do not want to hire them because their competitiveness in the job market is much more lower than the average intelligent person. Second, slow learners have trouble forming a relationship. They are not articulate and have difficulties controlling their emotions. What's worse, they barely have opportunities to interact with people, so they become more and more isolated. 청년에게는 그럼 같은 동일 집단에 조금 소속감도 포함이 될 수도 있을 것 같고, 나아가서는 같은 고민을 좀 공유할 수 있는 어떤 체계가 있다는 것만으로도 이 아이들한테는 조금 의지할 수 있고 조금 자존감도 조금 형성할 수 있는, 더 높일 수 있는 창구 중에 하나가 되지 않을까라는 생각이 들어요. Through the research, we figure out that a place to communicate with each other can help learners to be socially independent. So we recognize two important points: the need to increase job opportunity through expanding job varieties, and the necessary of a community where they can communicate freely. Given that slow learners have two representative compelling needs, our team came up with a game-changing solution, the experiential internship platform. 생애 주기별로 고려하는 교육이 당연히 너무 필수적으로, 저는 이게 사회적 기본 사업으로 검사 발굴해서 교육 계획까지 이게 정말 이게 중앙정부에서 해줘야 할 일이라고 생각하고 있고, 이들이 뭘 원하는지 알면 그게 좀 지원되는 시스템들. 그래서 이런 총체적인 게 좀
만들어져서 이거를 좀 이렇게 지원이 돼야 되지 않을까? Considering life cycle system, it is important to provide a repeat job experience at the early age. So, the main user of our platforms are slow learners at the age to 15 to 24. The important thing is that we do not simply provide job experiences. We are going to build a platform that is customized their various characteristics and give practical help for their jobs. We strongly believe that our community service will contribute to your independence. For the job experience perspective, sharing experiences in the self-employed community service will positively impact on your job adaptation. Also, based on the information from community, we will make customized job measures and active education for job experience to minimize the risk and anxiety the employees might feel after hiring them. From the listener perspective, it will contribute to creating a nationwide community not limited to Seoul. In the absence of incentive for recruiting slow learners, we built the structure to encourage firms to recruit them. Slow learners will pay for the participation for the internship platform. Then, some part of the fee will be offered to the companies as employment incentives to reduce the burden of wage payment. 넘어가는 platform can make money by brokerage fee and advertising. Before launching our platform, we had a chance to verify the feasibility of our business model from the companies working for slow learners. They proved the necessary of our business models as it acts as an intermediary and provide new job opportunities. Then, we move on to the stage of MVP acting plan for experiential internship platform. The purpose of our MVP test is to find out if the company would hire slow learners in the absence of incentives and whether slow learners actually needed our programs. We contacted social enterprises in Guroguso, which has a strong connections with slow learners communities. Unfortunately, we got 2 positive feedbacks. Now, we are coordinating our activities with Link Center, a certificated educational social enterprise. We are also communicating with organization and autonomous school to which slow learners belong. Our plan is to provide simple education to slow learners with social enterprises and let them experience business activities 3 to 4 times for a certain period of it. In the meantime, 넘어가다 will host help groups meetings about 2 times. Hence, we will analyze whether this self-help group has a positive effect on improving job adaptation of slow learners. Eventually, we are planning to make MVP tests more than 3 times this year. Our goal in 2002 is to build the essential system of the platform that contains categories of at least 10 different job internships and make it convenient for slow learners to use. It is our mission to secure an opening not only for an economic independence of the slow learners, but also to help them to create stable social relationships. There are people wandering the streets in front of the traffic lights. For these slow learners, we highly hope our business will be a green light. The experience of small achievements will help them become independent as a member of society, and eventually, they will be able to cross the road on their own. A project to create a society where slow learners can cross the boundaries beyond the line. Beyond the line, We are Enactus. 지금부터 질의응답을 가질 건데 심사위원 분들만 질문해 주시면 되고 개별 평가 양식에 채우면서 들어주시면 감사하겠습니다. 시작하겠습니다. 예, 질문이 있어요. 실제로 MVP를 수행하셔서 참가한 인턴십의 숫자는 몇 명이나 되시죠? 넘어간 팀 액티브 먹기 맞습니다. 해당 부분 답변 드리겠습니다. 일단 저희가
프로젝트를 런칭한 지 지금 4개월 가량 되어 가는데요. 그래서 지금 문제적인 과정에서부터 솔루션에 대한 문제에 대한 재정의 과정도 거치면서 지금 MVP 계획을 실행하기 직전 단계에 있습니다. 아까 보여드렸던 아하 열린 센터 같은 경우도 현재 선택을 완료를 해서 두 가지 긍정적인 피드백을 준 사회적 기업 중 하나인데요. 대신한 기업과 프로그램을 정말 정확히 잘 짜여져서 느린 학습자에게 제공을 하는 것이 옳다고 판단을 해서 스마트팜에 있는 체험 서비스를 진행 보조를 한다든지 아니면 우리 프로그램에서 서버 역할을 한다든지 느린 학습자가 수행하는 MVP 테스트를 계획을 하고 있습니다. 그래서 지금은 확정 단계 직전이라고 보시면 될 것 같고요. 그래서 이제 그런 내용들이 아이언 교육센터와 정확히 컨펌이 되고 나면 해당 내용들을 구로구에서 커뮤니티 서비스 기반이 완전히 잘 확립되어 있기 때문에 그 커뮤니티 서비스에 홍보를 해서 직접 이제 액팅하기 위한 플랜을 지금 수립하고 있는 단계라고 보시면 될 것 같습니다. 질문 드리는데요. 그 느린 학습자들은 본인이 느린 학습자라는 걸 알고 있나요? 어떻게 알고 있나요? 실질적으로 언어가 필요해서 우선 실질적으로 느린 학습자라는 단어나 그런 용어 자체가 생기고 사실 사회에서 인지도가 많이 없다고 생각을 하는데 인지도가 굉장히 낮은 상태입니다. 따라서 실제로 자신이 느린 학습자라는 것을 알고 있는 분들도 계시지만 실제로 모르시는 분들도 많아요. 생각을 하고 실제로 그런 일반에서 누군가의 인터뷰를 통해서 얻을 인사이트를 얻을 수 있었는데요. 왜냐하면 느린 학습자라고 판단이 되어지는 게 부모님의 입장에서도 그리고 느린 학습자들의 분들 입장에서도 낙인을 찍히는 효과라고 생각을 하시기 때문에 이런 부분에 있어서 조금 몸을 인지를 못하고 계시는 분들도 계시겠지만 사실 어느 정도 느리다라는 것은 다른 분들과 다르고 실제로 사회성이 떨어지거나 학교에서 왕따를 당하는 경우가 굉장히 작다고 저희는 들었거든요. 그런 부분들을 통해서 진짜 뭔가 다르다라는 점을 인지를 하고 있다라고 생각을 하고 있습니다. 그러니까 본인이 이제 다른 사람들이랑 잘 어울리지 못한다라는 정도로 알고 있는 사람들이 대부분일 것 같은데 그런 사람들을 이렇게 끌고 이렇게 하는 게 쉽지 않을 것 같다는 생각이 들어서 그거를 어떻게 보면 좀 이 카테고리를 좀 지정할 수 있으면 좀 좋겠다. 그래서 저희가 복지관, 창원 복지관이나 구로구 복지관이나 그런 복지관의 느린 학습자를 위한 지금 활동이 진행되고 있고 이루다학교나 청년학교 결과 같이 느린 학습자만을 위한 학교도 있어서 저희가 그런 쪽으로 수요자를 컨택을 해서 저번에 지금 컨택이 되고 있는 상황이기도 해서 느린 학습자가 모여있는 곳에 먼저 저희가 들어가서 수요자를 얻을 계획을 갖고 있습니다. 느린 학습자분들이 활성화 떨어지는 손과 발의 협력이 굉장히 떨어지니까 인지능력이 낮아서 낮다는 이유로 초등학교까지는 저학년까지 따라간다고 하는데 저학년부터는 거의 따라가지 못한다는 인사이트를 그래서 이런 부분에 있어서 대학생의 특성적인 부분을 파악을 했을 수 있을 거라고 생각합니다. 한 가지만 더 여쭤보고 싶은데요. 해당 프로그램은 인턴십 프로그램이기 때문에 아직 실행은 안 하셨지만 이 프로그램을 통한다면 대상자들이 지속 가능한 삶의 질의 향상을 어떻게 확인하고 측정할 수 있는지에 대해서 궁금해했습니다. 지속 가능성 문제에 대해서 지금 저희의 정확한 명칭은 체험형 인턴십 플랫폼인데요. 느린 학습자에게 가장 지금 필요로 하는 것은 취업이라든지 아니면 다양한 직무 경험이 적용되지 않는다는 점입니다. 그래서 청소년으로 대상을 설정하는 것도 그런 경험을 사전에 먼저 쌓아가고 직무 경험이나 아니면 직무 환경 내에서 대인관계를 잘 형성하는 법에 대한 방법을 연구를 스스로 해 나가야 하는데 그런 기회조차 지금 느린 학습자에게 잘 제공되지 않고 있습니다. 그래서 그런 것들을 저희는 넘어가는 플랫폼을 통해서 그런 직무 경험이나 아니면 그 다양한 직무를 체험할 수 있는 기회를 제공을 하려고 하고 있고요. 사실 그런 지속 가능성에 대한 문제는 지금 장애인 고용제도, 장애인 고용보장제도와 같이 느린 학습자는 장애인의 범주에 벗어나 있어서 그러한 것들에 지금 보호를 받고 있지 못하고 있거든요. 그런 부분에 있어서 저희 솔루션을 도출할 때 상당히 고민이 있었는데 느린 학습자 친족보호자와의 직접 인터뷰를